ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் 450க்கு ரியர் சஸ்பென்ஷன் மட் ஃப்ளாப் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். மட் ஃப்ளாப்க்கு நான் ஸ்ப்ளெண்டர் இன்ஜின் மட் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இட் வாஸ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் நியர்பை த லோக்கல் ஸ்டோர், ஸோ இட் ஜஸ்ட் காஸ்ட் அரவுண்ட் 60 rupees. டியூரிங் மான்சூன் டைம் as well as ஆஃப்-ரோட் டைமில் ஸோ த மட் அண்ட் வாட்டர் எல்லாம் ரியர் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் ஏரியா ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ளாஷ் ஆகிடும். ஸோ ஃபார் லாங் டேர்ம் பார்த்தோம்னா சஸ்பென்ஷன் போல்ட் அண்ட் தென் சரௌண்டிங் பார்ட்ஸ்லாம் ரெஸ்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கான ஒரு சிம்பிள் டிஐஒய் சொல்யூஷன் தான் இந்த மட் ஃப்ளாப். ஃபஸ்ட்டு இந்த மட் ஃப்ளாப் சஸ்பென்ஷன் ஏரியாவுக்கு ப்ராப்பர்லி ஃபிட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம். லெட்ஸ் ட்ரை.
ஸோ நம்ம மேலே இருக்கிற பாட்டை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அங்கே 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது, ட்ரெயின் ஹோல்ஸ். ஸோ அதுக்கு நம்ம இப்போது ஜிப் டேக் வச்சுட்டு ஜிப் டேக்கை அதில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஒரு 3/4 ஏரியா வரைக்கும் கவர் ஆகுது. ஸோ ரிமைனிங் ஏரியாலாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மட் ஃப்ளாப்பில். ஸோ வி கேன் ரிமூவ் இட்.
ஓகே, now எல்லாமே completed. ஸோ we have to reassemble all the things. ஸோ அந்த பேட்ரி எல்லாமே நம்ம திரும்ப இருந்த இடத்துல வச்சுருவோம். வச்சுட்டு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம்.